English Funda, Kolkata. Now I am going to discuss a very important grammar, that is misuse of words. There are many words in English which are misused by us because we don't know the proper meaning of the words. Here are quite few examples of the words which I am going to discuss with you today. Ghastly and ghostly. Ghastly means bibhotso, very dangerous, very alarming. That creates sensation. তাহলে বিভৎস এই কথাটা অর্থ দিয়ে when you are going to make any sentence, I was speechless to see the ghastly murder. I was very much fearful to see the ghastly murders. এই বিভৎস মার্ডারটা দেখে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, আমি বাক্যহীন হয়ে পড়েছিলাম। Likewise, ghostly, ভৌতিক। When I went to the deserted house, it created a ghostly atmosphere. যখন আমি একটা পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে গেছিলাম, আমার মনে হয়েছিল একটা ঘোস্টলি অর্থাৎ ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। নাম্বার 2, আইস। আইস মিন্স আর্টিফিশিয়াল স্নো। আইস কথাটার অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম বরফ। কৃত্রিম বরফ এই ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়। This factory manufactures ice. But ice is made in this factory. But snow, that is natural, which is not artificial. During winter season, when we went to Kashmir, we saw snowfall. যখন আমরা শীতকালে কাশ্মীরে গেছিলাম তখন স্নোফল অর্থাৎ বরফ পড়া দেখেছিলাম। জেলাস, হিংসুটে, আর জিলাস, উৎসুক। The man is very jealous and he always behaves badly with his neighbors. But to see the others good, the man is jealous. অপরের ভালো দেখে লোকটা খুব হিংসুটে। আর জিলাস মানে উৎসুক। I was very much jealous to see what is going to happen next of the incident. ঘটনাটার পরবর্তী কি হচ্ছে সেটা জানার জন্য খুব আমি উৎসুক ছিলাম। Likewise, populac, a group of people that is called populac. আর people মানে হচ্ছে all people. তাহলে জনসাধারণ আর common people, সাধারণের মধ্যে this is larger portion, this is a part. The populace was against the rule of the government. অর্থাৎ কমন পিপল এই বিলের বিরুদ্ধে ছিল, সরকারের বিলের বিরুদ্ধে ছিল। আর নেক্সট পিপল, দ্যাট ইজ কমন পিপল। We the people of India are proud of our heritage. আমরা
হেরিটেজ নিয়ে গর্ব প্রকাশ করতে পারি। রেয়ার, দিস ইজ রেয়ার মানে হচ্ছে অমিল, অ্যান্ড স্কেয়ার্স মানে দুর্লভ। দের ইজ এ ডিফারেন্স। ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট অ্যান্ড ইউ ক্যানট ফাইন্ড ইট। এটা তবুও পাওয়া যায়, এটা একদম পাওয়া যায় না। আমি একটা I bought a rare wristwatch from the market. আমি বাজার থেকে একটা রেয়ার রিস্টওয়াচ, অমূল্য একটা, যেটা অমিল, পাওয়া যায় না, সেই রিস্টওয়াচ কিনেছিলাম। স্কেয়ার্স, দুর্লভ। ডিউরিং দ্য ফেমিনাইন রাইস ওয়াজ স্কেয়ার্স, দুর্ভিক্ষের সময় ভাত বা চাল আমাদের কাছে অমূল্য ছিল। That is, we cannot get rice at the time. So friend, these are the basic difference of the words, and when you are going to use this word, you have to be used carefully. So if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Panda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you.